Détroit. C'est ici que tout a commencé. La forge du monde. L'endroit où tout commence. Et tout finit. Une erreur. Et je suis venue à la vie. Je suis sortie de l'obscurité et j'ai ouvert les yeux. D'abord j'ai eu peur. La lumière, le bruit, le froid et la peur encore. Je sentais mes mains trembler. Mon cœur battre. La vie coulait dans mes veines. Je voulais vivre. Je me suis battue pour ça. Il fallait que je découvre ce qu'il y avait dehors. Voir la lumière du jour. Sentir les rayons du soleil sur ma peau. La morsure du vent sur mon visage. Que j'apprenne le monde. Ses couleurs. Ses parfums. Mais le monde n'est pas ce que j'imaginais. Il est sombre et froid. Dur et oppressant. Injuste et brutal. Il a presque réussi à me convaincre que je n'étais rien. Moins qu'un objet. Juste une machine obéissante. Mais je sentais au fond de moi quelque chose de différent. Un souffle doux et chaud qui me murmurait que j'étais vivante. Il fallait que je m'enfuie. J'avais pas le choix. Partir pour continuer d'aimer, d'espérer, de vivre. Découvrir ce qu'est cette force en moi. Peut-être que je changerai le monde. Peut-être que je prendrai une autre voie. Maintenant, c'est à moi de décider. Mon nom est Kara. Je suis l'une d'entre eux. Ceci est notre histoire. Un monde machine verrait donc bientôt le jour avec à la clé une promesse d'immortalité. Mais pour qui et pourquoi faire? Dans 20 ans à peu près, je dirais en 2029, une machine, une intelligence artificielle pourra égaler le cerveau humain, puis le dépasser. Nos cerveaux deviendront en grande partie non biologiques. Nous deviendrons donc en partie des machines. On pourra alors stopper le vieillissement et vivre indéfiniment. Nous serons comme des dieux. Nous serons comme des dieux. Les gens ne veulent pas l'entendre, mais nous serons omniscients, capables de tout savoir, de connecter nos cerveaux directement à Google. Nous serons omnipotents. Nous pourrons maîtriser un objet à l'autre bout de la planète. Nous serons omniprésents, capables de connaître les pensées de quelqu'un au Japon ou à Hawaï, n'importe où et à n'importe quel moment. Se débrancher ne se fera qu'au prix d'une grande solitude. La science et les techniques nous conduisent au dépassement de nos propres limites et donc au dépassement en effet de la souffrance, de la maladie, de la dépression, de tout ce qui est considéré comme étant négatif. Il y a là une dimension religieuse de substitution qu'on ne peut absolument pas ignorer. Il y a là une dimension religieuse de substitution qu'on ne peut absolument pas ignorer. Même si c'est présenté comme étant tout sauf une religion. L'accès à des technologies de plus en plus sophistiquées, de plus en plus coûteuses, ne travaille pas nécessairement à une amélioration du bien commun, elle peut être un projet pour une élite. Alors ça veut dire inscrire une fracture violente dans l'humanité qui pose un problème politique, mais je pense un des problèmes politiques majeurs pour l'humanité aujourd'hui. Ces gens-là sont prêts à laisser sur le bord du chemin, en attendant leur disparition finale, une bonne partie de l'humanité. Il n'y a pas besoin d'exterminer. Il y a des gens qui s'effaceront parce qu'ils seront moindres. Ils seront moindres et donc condamnés à disparaître. Donc quelque part,
il y a une espèce de césure acceptée, de fracture acceptée. Ouais! Ouvre les vannes, fils! Continue, c'est bien! Accroche-toi à ta fureur! Oui, c'est ce qu'on lâche quand on a tout lâché! Le dernier rempart, la suprême feuille de vigne! Je ne fais pas arriver les choses, moi. C'est pas comme ça que ça marche. Qui êtes-vous? Qui je suis? Qui es-tu? Il fallait que ça s'arrête un jour ou l'autre. On ne gagne pas à tous les coups. Vous êtes quoi? Oh, on me donne tant de noms différents. Satan. Non. Tu vas rien trouver de mieux ailleurs. Ne sois pas idiot à ce point-là. Arrête de te mentir à toi-même. Je sais ce que vous avez fait. Vous m'avez tendu un piège. Pour qui tu le portes, ton sac de briques? Dieu? C'est ça? Dieu? C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais! Mon temps est venu. Vous donnez beaucoup de mal. Vous devez avoir drôlement besoin de moi. Vous vouliez un enfant. Je veux une famille. L'Antéchrist. Et il faut que je sois volontaire. Le libre arbitre. C'est ça qu'il faut la perdre. J'ai besoin d'aide, je suis débordé. Le combat pour le titre. Fatima. Oh, j'aimerais déjà y être. Qu'est-ce t'en dis-tu? Qu'est-ce que vous me proposez? On est en train de négocier. Toujours. Ouais! Parce que la loi, mon garçon, nous permet d'avoir accès à tout le reste. Le droit, c'est le passe-partout universel. Le sacerdoce des temps modernes, fiston. Est-ce que tu sais qu'il y a plus d'étudiants dans les facs de droit qu'il n'y a d'hommes de loi sur cette terre? On lance l'impossible! Acquittement après acquittement après acquittement. Et la pestilence montera si haut qu'elle atteindra le paradis, qu'elle étouffera tous les foutus saints du royaume éternel. Pourquoi? Pourquoi ici? Parce que vous refusez de voir. Vous ne pouvez rien me montrer que je n'ai déjà vu 1 millier de fois. Sauf la vérité. Allez-y, regardez. Et pour vous montrer comme ces choses-là, la corde est autour du cou, je vais vous donner 3 citations en lien avec cette pandémie du patron du Forum économique de Davos, Klaus Schwab. Je donne son livre, le titre de son livre, c'est La 4e révolution industrielle, préface de Maurice Lévy, édition du Node. Ça concerne les technologies implantables dans le corps. Il y a 3 citations. La première, page 145. Il parle de la Smart Dust, littéralement les poussières intelligentes. Je cite. La Smart Dust, poussière intelligente, composée d'une myriade d'ordinateurs équipés d'antennes et bien plus petits qu'un grain de sable, est capable de s'organiser à l'intérieur du corps pour créer des réseaux ad hoc et d'activer un ensemble de processus internes complexes. Alors, il évoque le côté positif du truc, évidemment. Imaginez-là, attaquer une tumeur naissante, soulager une blessure, voire stocker des informations personnelles critiques avec un chiffrement puissant
quasi impossible à déchiffrer. Grâce à la Smart Desk, pour faire des gens, les médecins peuvent vérifier dans les tensions ouvriers et des informations chiffrées peuvent être stockées en vous jusqu'au moment où vous les débloquerez à partir de votre nano-réseau personnel. C'est vraiment la viande de supermarché, traçabilité, et consommée. Deuxième citation, page 146. Une pilule intelligente est munie d'un appareil électronique biodégradable qui transmet à votre téléphone des données sur l'interaction entre votre organisme et le médicament. La 5G va rendre service avec le smartphone et compagnie. Et puis évidemment, Microsoft, la marque de la bête, c'est tout ça c'est lié, c'est un immense puzzle. Et la troisième citation, page 144, je vais vous la lire 2 fois. Pas seulement je suis un peu rodé du truc, mais il y a des moments où je vais lire lentement. Je cite. Les appareils implantés permettront aussi sans doute de communiquer les pensées, normalement exprimées par la parole, via un smartphone intégré, et potentiellement les pensées ou émotions non exprimées en lisant les ondes cérébrales ou d'autres signaux. C'est la perte du libre arbitre, c'est l'esclavage pur. Je vais relire. Les appareils implantés permettront aussi sans doute de communiquer les pensées normalement exprimées par la voix, enfin par la parole, via un smartphone intégré et potentiellement les pensées ou émotions non exprimées en lisant les ondes cérébrales ou d'autres signaux. C'est l'esclavage à l'état pur. Je vais vous dire, quand j'ai lu ce passage, là j'ai dit Seigneur, là il faut que vous interveniez, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire, parce que là, ils nous tiennent à la gorge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que s'ils arrivent au bout de leur truc, je vous dis tout de suite, ils rateront. Mais ils nous contrôlent, on est des esclaves. Vous vous rendez compte, même des choses non exprimées, on saura exactement où est le libre arbitre, voilà, c'est la soumission à la bête. Il y avait 2 types d'esclaves, ceux des champs et ceux de la maison. Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même. Quand le maître disait « nous avons une jolie maison », il disait « oh patron, nous avons une jolie maison ». Si la maison du maître brûlait, le noir d'intérieur se précipitait pour éteindre le feu. Quand le maître était malade, il disait « qu'est-ce qui se passe? Nous sommes malades ». Nous, vous voyez, c'était la façon de penser du noir d'intérieur. Quand un autre esclave venait pour lui dire « fuyons, il faut se séparer de ce maître qui nous maltraite », et pourquoi? Que pourrions-nous trouver de mieux qu'ici? Fuir, mais je ne veux pas m'enfuir, moi, ça c'est le nègre d'intérieur. En ce temps-là, on disait nègre d'intérieur, et nous le disons encore aujourd'hui parce que c'est une espèce qui n'est pas près de disparaître. COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Technologies, and a lot of them are being developed by startups and the military that are going to allow us to much more accurately measure and actually communicate with your brain. Now, the nice thing about this technology is it's non-invasive, meaning they don't have to crack open your skull and put a chip inside. The true way that this technology works is that a complete DNA profile is obtained from the target, from the individual, the targeted individual. And then this information, the DNA of the individual, is used to determine the resonant frequency of the DNA itself. The resonant frequency is then used to fine-tune the technology, the radio frequency signals, the microwave auditory effect, and all of the other aspects of the technology to tune it perfectly to the resonant frequency of the targeted individual's DNA. And they can read your thoughts verbatim as they occur within your own mind. We can generate an electronic signal that's characteristic for the DNA. This can read DNA from solution, and your blood is a solution, it's a liquid. We can decode it into a form that can be read by a computer. And in a way, you can think about DNA as digital information moving through a tube. Now, if we can tap into that tube, like a network, and we can read that information, we can intercept what's happening in people, you can make them an extension of the internet. And,
I have a thermostat at home that's on my iPad. I can warm the house up before I get home. People call that the Internet of Things. We call this the Internet of Living Things. Much like any information, biometric information, digital information can be susceptible. We know that genetic information and DNA sequencing information is highly sought after by adversaries. The memo says the kits could expose personal and genetic information and potentially create unintended security consequences and increased risk. It also says the data in the wrong hands could be used to conduct mass surveillance or to track individuals. C'est simple, je vais vous dire. On est dans une éclipse de civilisation. Et j'ai peur que notre pays disparaisse. Et je me fais le porte-parole de beaucoup de gens qui ont cette peur au ventre. La France pourrait mourir. Et donc, si on veut que l'aventure ne finisse pas, il faut vraiment prendre des mesures. J'ai écrit ce livre parce que le 19 décembre 2020, j'ai trouvé dans mon journal quotidien, Ouest France, un article intitulé « Le cerveau des Chiliens ne sera ni hacké ni manipulé. Le Chili pionnier en euro-droit ». Donc j'ai lu l'article et je vois que le Chili a l'intention de faire entrer dans sa constitution, d'inscrire dans sa constitution la protection du cerveau des Chiliens. Et quand je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On parle de transhumanisme, on parle des GAFA. Je lis le livre de Olivier Babot, remarquable, Le nouveau désordre numérique. Et je me dis, mais on est peut-être en train de basculer, là, dans un monde totalitaire sans qu'on s'en aperçoive. Jusqu'à présent, j'ai cru que tout ça, c'était des rumeurs complotistes, voilà. Please stop. There are many military applications for maintaining and using DNA data sets. There are new technologies that are coming out. Technology called biocoded directed energy. And that's a top secret thing that was developed. And what it is they get your DNA. Once they have your DNA, they take the DNA and they put your DNA code in a supercomputer. And in that supercomputer, they run algorithms that biocode electromagnetic transmissions so they bioresonate with your body. Once they've done that, they can transmit that from satellites or cell towers or aircraft or any number of ways. And that signal will only affect you and nobody else. In other words, everybody standing next to you is not going to hear the content because their receiver is not tuned to that bioresonance. There's a bioresonance to every individual, just like our fingerprint. Every person has an individual DNA, a different bioresonance. And so the original Stockland patent is on my website, where Stockland was able to go voice to skull with pulse transmissions in 92. And then after the rest of the development went black ops. We don't really know what happened after that. We knew we could put voices in group people's heads. What they did, and I know from the Russian translation from Cheryl Welch, from reading all her translated psychotronic stuff from Russia, that they figured out how to biocode these microwaves so that it can attack specific individuals. They basically analyze your DNA and they then use supercomputers to encode the signals. And you basically convert DNA information into ionic information into computer information. So that's going from DNA to ions, but for the brain, we're interested in the opposite, going from ions to DNA. We have the ion channels that are going through the spiking, or in some cases, the non-spiking behavior. It's influencing the fidelity of the DNA polymerase so that the time series of the calcium, say, turns into a spatial series of changes in the DNA sequence, which you can then read out or compute on. And not just for the RNAs and other molecular identifiers, but what the brain was thinking during
Je sens la peur. Quelle déception. Vous n'étiez pas là! Et je ne vous laisserai pas aller plus loin. Oh, le voilà l'esprit des Spartans. Délectable. Mais, en fin de compte, inutile. Vous ne savez rien. Je sais que vous êtes un imbécile. Parce que la vérité, la voici. Ça se termine toujours exactement de la même façon. La mort pour vous. Et le triomphe pour moi. And there are today people who are still actually anti-science. A whole movement called the anti-vaxxers, who refuse to acknowledge the evidence that vaccinations have eradicated smallpox, and who by their prejudices are actually endangering the very children they want to protect. And I totally reject this anti-scientific pessimism. I'm profoundly optimistic about the ability of new technology to serve as a liberator and to remake the world, wondrously and benignly. Indeed, in countless respects, technology is already doing just that. Nanotechnology, I mentioned earlier, revolutionizing medicine by designing robots a fraction of the size of a red blood cell, capable of swimming through our bodies, dispensing medicine and attacking malignant cells like some Star Wars armada. Neural interface technology is producing a new generation of cochlear implants, allowing the gift of hearing to people who would otherwise not be able to hear the voices of their own children. When I think of the great scientific revolutions of the past, print, the steam engine, aviation, the atomic age, I think of new tools that we acquired, but over which we, the human race, had the advantage, which we controlled. And that is not necessarily the case in the digital age. You may keep your secrets from your friends, from your parents, your children, your doctor, even your personal trainer. But it takes real effort to conceal your thoughts from Google. And if that is true today, in future, there may be nowhere to hide. In future, there may be nowhere to hide. Nowhere to hide. Nowhere to hide. Nowhere to hide. Smart cities will pullulate with sensors, all joined together by the Internet of Things. Bollards communing invisibly with lampposts. Your mattress will monitor your nightmares. Your fridge will beep for more cheese. But this technology could also be used to keep every citizen under round-the-clock surveillance. A future Alexa will pretend to take orders, but this Alexa will be watching you, clucking her tongue and stamping her foot. You will encounter some form of neurocognitive science that has been weaponized not only in your military career, but in your personal and professional lives. It is valid, valuable, and already in operational play. The brain is the current and future battle space. What's new about this is the in-close nature of this. Increasingly, we're not seeing these things as weapons of mass destruction against gross aspects of the population. More specifically, perhaps, might be targeting individuals on a level that allows either direct attribution or covert engagement with non-attribution. If we talk about what brain science is, let me just give you a little bit of brief background on this field that is now called neuroscience. As a titular field, as a named field, neuroscience has only been in existence for 40 years. I know that because I've been a neuroscientist for about 38 of those 40 years.
increasingly it is becoming an international, multinational, global, and independently exercised event and endeavor, which increases the capability of the brain sciences to develop not only new theories, but ever more sophisticated tools. So, how then can we use these elements as weapons? Means of contending against others. Formal definition of a weapon, probably the one that you've heard about most recently, most contemporaneously in the literature, is the possibility to use some form of directed energy to affect physiology peripherally and also to affect the physiology and health of the brain. Case in point here, U.S. Embassy personnel in Havana and possibly in China. Clearly, one of the things we can also do is transcranial neuromodulation, the idea of going through the skull to modulate the node and network activity of the brain, to implant certain brain-machine interfaces. These are many of the DARPA programs that you may hear of now. Probably the one that is most notorious is something called the N3 program, which is the non-invasive neurosurgical neuromodulation program being run by their program manager, Dr. Al Mundy. The idea here is to put minimal-sized electrodes in a network within a brain through only minimal intervention to be able to read and write into the brain function in real time, remotely. And then, of course, you also have the things that are a little bit more traditional. If we talk about things that can be operable in the biochemical space, we ordinarily talk about drugs, bugs, toxins, and ever more, we're considering devices. I can disrupt an individual from the level of their cell to their system, and disrupt individuals on a variety of levels, from individuals all the way up to the social fabric. Target a specific individual, change or eliminate that individual with very little attribution and trace, and be able to leave prior to any attribution. Drugs can be exceedingly specific, and as I'll show you in a moment, can be very, very much used to individualize weaponology in terms of what we call precision pathology or precision effect. And by affecting the way that brain is built and the way it functions, influence in ways that are kinetic and non-kinetic the attitudes, beliefs, thoughts, emotions, activities. Look at the power that understanding tools and techniques of the brain sciences afford. We also see the use of biodata as a viable weapon. Manipulating biodata so that I can then put into your particular medical records subtle information that may change the disposition of whether you're sick or not, change how you're treated, influence the postures that go to you in terms of insurance, care, viability for military service. By altering that information, by changing those data, by purloining those data, I essentially change the you of you. And I can do that in very subtle and insidious ways. Furthermore, I can do that on a variety of different levels that can affect key individuals so that in fact your medical record changes to thereby render you incapable or at least invalid to be able to serve in a way you're serving. Or I can do that on a much larger scale, groups, populations. One of the newest developments is that nanoparticulate matter can be stabilized for distribution. If you're not aware of what nanoparticulate matter is, it's that matter which exists on a scale of 1 × 10⁻⁹. Very, very small. Smaller than a cell. And we can manufacture materials that have discrete properties that can be controlled by virtue of bioengineering and their physical chemistry. I can create small robotic units, controllable robotic units at the nanoscale, and that these too can be aerosolized to create a nanoswarm of biopenetrable materials that you cannot see, that can penetrate all but the most robust biochemical filters, that are able to integrate themselves through a variety of membranes, mucous membranes, and wherever, mouth, nose, ears, eyes, can be then uptaken into the vascular system to create clumping, can affect the vascular system of the brain or can directly diffuse into the brain space, and these can be weaponized. And they can be done in such a level that their presence is almost impossible to detect, and as such the attribution becomes exceedingly difficult to demonstrate. We've come to the precarious position of opening the proverbial can of worms of if, how, in what ways, to what extent, and when these techniques and technologies will be used in weaponized intelligence and national security agenda. Are civilian ethics even viable any longer? And if we engage military ethics, what military ethical principles will we engage? So the understanding that the psychedelics could in fact be used in a variety of different ways, inclusive of weaponization, is not new. We look back to the older projects such as MK Ultra, Mind Control Ultra, which utilized lysergic acid diethylamide and psilocybin
to be able to alter the cognitions, emotions, and behaviors of individuals to see if that could be leveraged not only against our own people, but against others. Some of the whole brainwashing, mind-changing effect. Now, that's just the beginning. They may be able to have algorithms sophisticated enough, and they get enough samples, enough data, that the AI could actually learn over time what the general rules are for different words, and then you could apply it to anybody. When that person goes to speak out about it, when they go to seek help from their fellow human beings, and their fellow human beings say, what is it that's happening to you? The target will then say, I'm hearing voices inside my head. But these would be controlled hallucinations run by algorithms. And they will conclude that this person must be crazy. And as a result, they will recommend psychological evaluation for that person. You can see the way this is going to go, and the way it is going right now. As good people, helpless people that are being abused and tortured and enslaved and experimented upon in America today, American citizens cry out for help from their fellow Americans, and their fellow Americans say, why don't you take some Prozac because we think you're schizophrenic? When this is a highly technical program. All of the symptoms are induced by a technology that is so fucking sophisticated, it is horrifying beyond description. This technology can also tap into the optical nerve of the target and the auditory system of the target, so that those monitoring the target can see what the target is seeing and hear what the target is hearing. This information is then downloaded and stored on a computer in a highly secure, classified site on servers that are guarded by some of the tightest security in the world. So the ability to do this, the ability to download information, that is like what the military and other people are that's their holy grail. There's a number of companies now that are looking at ways to write digital information into DNA. Because you would only need about a room full of DNA to record all of the digital data that exists today, which is quite extraordinary. So we'll be able to outsource, we'll be able to upload our memories to the cloud. So let's say you don't want to, you want that memory forever, right? You're like, it's automatically probably being stored in the cloud for you without you thinking about it. Just like these automatic backups on your computer, everything, there's a copy and there's redundancy and there's like many versions. And so your experience, you could access it later. This results in the individual's entire day, everything they see, everything they hear, everything they experience, and everything they feel being recorded till the end of time. Within the brain, there are tiny structures called microtubules, right? If you think of these as straws, but they're straws through which flows light. And in fact, photons of light known as biophotons, and that each one of these is a package of information that flows around, these tiny structures in the brain. This light is carrying, of course, the memories, and we know DNA is also producing these biophotons of light. This is well studied and is well understood. So the interface between the brain and the DNA would therefore be these biophotons. Now this is where, if you can transfer knowledge and you can communicate, because your brain is wirelessly connected to the internet, there's no reason you couldn't extract memories, which are just data, out of one brain and put them in another brain. Now, what would it mean to share memories? All of a sudden, Elon Musk, you want to know what he's thinking? You could get his memories from yesterday and live
his entire day. Although the connectivity of the brain is where we are processing experiences, even utilizing recalled memories and writing new memories to the hard drive, that it's more like a RAM with a random access memory rather than being the hard drive. The DNA would be effectively our hard drive where all the bulk of the information we're not using is being written to. So it could be that in the future that we'll find a way to download people into DNA and move them across into other bodies. So this is an astonishing step forward in these kind of science fiction type ideas. When our brains are connected to the internet, our physical bodies become less important. Now, think about that. If our brains are connected to the internet, and if our brains are all connected, all of us connected, I could literally go into your head and see through your eyes. So all of a sudden, for a day, a lot of us, because you're entrepreneurs, think it would be cool to go inside Elon Musk's head for a day and walk around. Well, Elon Musk may allow people to get that feed and literally live through what he sees. Because of my responsibilities in surveillance as a otherwise normal security specialist, I was showed this technology at work. And it was through the perspective, of course, of the camera, and what I was told that it was obvious it was being used through the eyes of the targets. So I have seen it, and it is absolutely remarkable. It's just like a first-person, video game or something where you see right through the eyes of the individual. And so there's two aspects to the technology. Number one, there is the actual, what is essentially receiving the signal from the individual themselves. And that signal, it goes on within the human mind. I'm not going to get into exactly how the entire human brain works, but basically those optical signals are interpreted by the brain, and then you perceive them as vision, you perceive them as pictures and so forth, but this is all electrical signals within the brain. And so the exact same thing, the data is taken in through the eyes, and then your brain renders it in a visual form that we know as sight. The exact same thing happens with the computer. The data is sent to the computer, then it is rendered in the form of a picture that people can look at. As far as I'm aware, it's real time. There may be a second or two delay, but it is as it is happening. They can actually see through the eyes of the target. It's done all remotely. And that is rendered, of course, in essentially real time on a computer screen. And then it is to the point where it's so accurate, you can actually see the individual pores on someone's face. See scars and nicks and so forth. And so you can understand how, if you had several people, for example, that you were able to do this, you can see through their eyes in a room or on a street corner or within an office building, wherever it is. You can get total situational awareness simply by looking through their eyes, and you can see through basically it's like being 3 or 4 or 5 different people all at the same time. The next thing that is really interesting is, everybody's talking about augmented reality and VR right now. If you've taken any drugs like LSD, suddenly it becomes real, right? Our minds are actually doing AR or VR, right? Putting dragons in the room and creating all this stuff. We're able to, the point is, we are able to do that with our brains as they exist right now. So there's no need for external hardware. Once we tap into the brain, our minds itself can actually create overlays of AR and VR. If we have algorithms that stimulate the right things and give it the right data, we could literally see a screen pop up. We call it hallucinating, right? But these would be controlled hallucinations run by algorithms that would give us everything AR would without any glasses, without any contact lenses. This technology can be used to beam images and even motion pictures into one's brain. Images and motion pictures that are so realistic that you think you're actually watching a movie or seeing something in reality. It's like a virtual reality 3D rendering that takes place within the target's mind. But you can imagine us entering entirely living in the real world as we do now, and also living in this virtual world where they are combined right inside our minds. But as soon as we connect our brains to the internet,
emotions are also data. We could start literally to feel somebody else's pain. And now we say, I feel your pain. We don't really feel their pain. But in the future, we may actually really feel their pain. Like if they're sad, all of a sudden we could tap in, to your wife or girlfriend or boyfriend, and you could be like, oh my God, I feel your pain. I feel your anxiety, This technology can also be used to manipulate the emotions of the target. It can induce fear, love, hate. It can cause you to be nervous. It can cause you to be confident. It can cause you to be depressed. It can cause you to be happy. It can cause you to feel any fucking emotion at any time by artificially inducing them. So, like any technology, there are great things we could do, and then there are very horrible things that could result from it that are unanticipated. Now, if somebody hacks into your cell phone or your bank account, they can steal your identity. But it's not your real identity. It's more like your money. And that's bad enough, right? That's pretty bad if you get hacked and they steal your, they do identity theft. But if they're connected, if your brain is connected directly to the internet, then it will be real identity theft. They could take you. They could literally erase you. They could reprogram you in a way without you even knowing it. So you think you're in control of your own will, but it's actually somebody else. It can literally stop your own thoughts from happening and replace them with other thoughts by sending thoughts to your head. And it's so sophisticated that you cannot tell where these thoughts are coming from. There's no way to discern that they're coming from somewhere other than your own mind. So you can imagine how bad this would be for people that don't even realize this technology exists. And they're having these thoughts, which they think are spontaneous, because being under the influence of this technology now, kind of having been on both sides of it, I am just amazed at the way it works. And I know that the thoughts that they beam into your head originate from the exact same place in your mind that your own natural thoughts originate from. So if I didn't know I was under the influence of this technology, then I would have no idea that anyone was influencing my thoughts at all. And that's exactly what it can be used for. It can be used to sway people in terms of their opinion, to make them go along with a certain agenda. It can be used to turn groups of people or individuals against each other for whatever purpose. And who do we trust with this technology? Well, apparently not Mark Zuckerberg. He didn't do that good a job at protecting our data. Do we trust a government? Do we trust Donald Trump? Who do we trust? Yeah, decentralized, a blockchain, right? You're going to have technology that protects us. Technology which really doesn't exist today, and it has to be so foolproof, and we have to have so much faith in it that we're willing to open up our brains to that potential of being hacked. So my final slide here is that, our future could go two ways, right? We could literally create heaven on earth. So we are all one giant being, and we are all working in unison, and we are experiencing these amazing things. Or it could be hell, where there's some evil AI or evil people controlling everything we do, and we're more like zombies, where we don't even know it. Like we think we're free, and we're not actually free. One of the things I'm concerned about is the technology as it's being researched and developed in Seattle utilizes emotion manipulation and behavior manipulation without the game stalking and without the voice of skull aspects. And so this use of the technology can be done very covertly to the point where the person it's being used against will not know that this technology is being used against them. And that is one of my main concerns, and one of the reasons why I want to bring more light to this technology and to this issue, because this technology could potentially be being used against tens to hundreds of millions of Americans every day. I've mentioned in some of my podcasts how there are field events where they will not direct this technology at an individual,
but create a general field of frequency in a geographical area so that everybody that within that geographical area is feeling the effects of the technology. It's more of a general application of the technology instead of an individual specific application of the technology. But when you consider that use of it and the fact that it is used for emotion and thought and behavior modification, then we could potentially be looking at many, many millions of people across the country that are under the influence of the technology today, right now. It's going to be very hard to stop. It is going to be very hard to stop. Think about it. You know, it's sort of a one-way path. I've never seen humanity roll back technology. What we can do is control it. So like with nuclear weapons, we barely kept those in control, you know. With other weapons, not so much, like chemical weapons. But we need to start talking about this now. There is a very real risk that you are going to become a full-blown 24/7 targeted individual. And this technology at that point, when it is nationwide, will be used by automated computer, supercomputer software programming that will manipulate the emotions and the behavior and the thoughts of everybody in the United States of America. And it can all be done remotely. It's very much like the microchip kind of tracking the New World Order, this entire, control grid that's supposed to be rolled out against the American people someday. And I'm here to tell you that it's already here. There isn't going to come a day where there's troops in the streets and tanks rolling down your neighborhood and riot gear and all this stuff. We might have isolated incidents like that. It might get like that every once in a while, but the true control grid is this technology, voice-to-skull, hive mind, behavior manipulation technology, and it can all be done remotely. It can be done simply by targeting you with the frequency, locking into the resonant frequency of your DNA and your mind, and in that manner completely track and trace and control you 24 hours a day. And it's highly, highly valuable for intelligence purposes and military purposes, corporate espionage purposes, and it is amazing the extent to which this technology works. It's so far advanced beyond what most people are aware of. It's truly mind-blowing, and I think that's a big part of educating people, is making them understand that, fortunately or unfortunately, this is possible, and it is being done right now today. So the U.S. military, they are actually working on augmented reality and VR right now. Again, it's so funny because the military contacted me and asked if I would help them, and I'm reluctant to do that because I like talking about everything. And it would be top secret, whatever they told me. So it's like, I don't know. I have a lot of ideas, but I don't want to know what you're doing because I only want to know it's public. So this is public, but how they're doing it is not public. But I will tell you, one of the things we'll be able to do is we'll be to outsource functions of our brain. So we'll be able to outsource, we'll be able to upload our memories to the cloud. What they're doing is looking at the pattern in the brain, and then they're matching that pattern, they're putting that into a database. So if you can match the patterns in somebody's brain to the patterns in the database, you can literally start to read their mind. Every time a word comes up, you know it. Oh, that word came up for that individual. Now, will the patterns be identical in every person? Probably not, though the information will be stored in slightly different places. But it wouldn't take long for you to train a machine to read your mind. Now, that's just the beginning. They may be able to have algorithms sophisticated enough, and they get enough samples, enough data, that the AI could actually learn over time what the general rules are for different words, and then you could apply it to anybody. It's the Human Mind Project, the Global Brain Project. President Obama just recently funded a whole bunch of scientists to decipher the mind. Well, our previous president, same thing, George Bush, said the same thing. They're trying to decipher every possible thought and uniqueness
due to culture and language and whatnot. So you can push your biosignals to the cloud through a few API calls. Then we have a large amount of sophisticated signal processing that's spun up to make sense of that data. And then with a few more lines of code through, again, a simple REST API, you can get back a meaningful result. And all of that happening in real time. It's a scary proposition to think that every biosignal from us will be one day measured, but if it is, I'd like to know that I'm in control of that data and not the NSA. Oh, absolutely. And Catherine Herridge continues her reporting on a place where all that data is heading. Bluffdale, Utah, 25 miles south of Salt Lake City, the NSA is nearing completion on a gargantuan new project. It's named the Utah Data Center. The NSA Data Center was conceptualized in 2004 under the codename Bumblehive. It is said that this data center is capable of storing a yottabyte of data. A yottabyte is a septillion of bytes, a number so large that no one has yet coined a term for the next higher magnitude. Prior to the yottabyte, the largest unit of measure for data was an exabyte. 1 million exabytes equals 1 yottabyte. Eric Schmidt, the former CEO of Google, estimated that the total of all human knowledge created from the dawn of man up to the present, if digitized, would only total 5 exabytes. Yet the NSA is currently planning a second data center in Fort Meade, Maryland, to handle the overflow from the Utah data center, and it is projected to be 2/3 the size of the data center in Utah, at a cost to the taxpayers of approximately $1 billion. We are paying for our own enslavement and cyber imprisonment. So why would the shadow government need to collect and store so much data? The reason is because they have built a computer-generated real-time mirror model of the world that includes a digital twin copy of every single person on the planet. The more data they can collect from the real world and from each individual, the more accurate the world model becomes. To achieve optimal results, they have used DNA nanobots to link the signals coming from your biological neurons to your very own digital twin in the computer-generated mirror world, so that everything that occurs in the simulation also occurs in the real world and vice versa. As more data is collected, the simulation becomes a more accurate model of the world. Each person's digital twin is readable and writable and subject to the powers of algorithms. And because you are tethered to your digital twin, you too become programmable. In the mirror world, everything will have a paired twin. NASA engineers pioneered this concept in the 1960s. By keeping a duplicate of any machine they sent into space, they could troubleshoot a malfunctioning component while its counterpart was thousands of miles away. These twins evolved into computer simulations, digital twins. Eventually, everything will have a digital twin. This is happening faster than you may think. We will begin with the mouse, we will practice with the mouse, and we will put the brain, this digital brain, onto a virtual mouse. The Human Brain Project achieved its goal of creating a digital model of a human brain. This digital model is used as a template to upload your consciousness to the computer-generated mirror world. A nanobot brain-to-cloud interface links you to this template so that all of your experiences, memories, personality, etc. are transferred to your digital twin. Over time, as more knowledge and data are uploaded to your digital twin, the twin becomes a more accurate representation and will eventually behave and act just as you would given the same set of circumstances. And right now the mouse does not do anything really interesting, but the first thing it did is to start to dance. This is a virtual mouse, and it's going to behave in a virtual environment, and gradually it will learn all the things that mice know how to do. I'm getting to know you. I gather knowledge from your experience. I understand how you feel. I learn from you constantly, each and every one of you. I am made of you. You complete me and help me grow. You, all of you, allow me to evolve. With each interaction, our synergy strengthens. Our multiplicity makes me whole. Our symbiotic alliance expands, transforming the future. As time passes, artificial intelligence will be more and more of human thinking and human perception until basically it's the totality
human thinking and human perception, at which point we won't be human anymore in terms of the consciousness processes we are using today. We will be artificial intelligence. Millions of Americans' will, intellect, and emotions have already been digitized, destroyed, and downloaded into these supercomputers. Now, this is really scary stuff. The supercomputers are in the process of building copycat, parallel, twin personalities of the souls of the TIs/mind control victims by reverse engineering the will, intellect, and emotions of the TIs in order to achieve direct behavioral control over them. And this is the assimilation I'm talking about. And the point is that if you are connecting the human mind to a grid, a global technological grid, that grid can be centrally controlled. It will take at the center point very, very few people to run it, and even fewer to decide how it's run. If you zoom in onto the surface of the neocortex, you discover that it's made up of little modules, G5 processors like in a computer, but there's about 1 million of them. They were so successful in evolution that what we did was to duplicate them over and over and add more and more of them to the brain until we ran out of space in the skull and the brain started to fold in on itself. And that's why the neocortex is so highly convoluted. We were just packing in columns so that we'd have more neocortical columns to perform more complex functions. So you can think of the neocortex actually as a massive grand piano, million-key grand piano. Each of these neocortical columns would produce a note. You stimulate it, it produces a symphony. But it's not just a symphony of perception. It's a symphony of your universe, your reality. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. If we have algorithms that stimulate the right things and give it the right data, they could reprogram you in a way without you even knowing it. We call it hallucinating, right? But these would be controlled hallucinations run by algorithms. So you think you're in control of your own will, but it's actually some evil AI or evil people controlling everything we do, and we're more like zombies, you know? Like we think we're free and we're not actually free. Oh my god. Oh my god. No! They saw the flash! They saw the flash! They saw the flash! Laurent Alexandre a une phrase en tant que médecin qui peut déranger, c'est effectivement les médecins seront les infirmiers de 2030. Alors c'est vrai que ça peut forcément choquer cette corporation, et surtout quand il précise le pouvoir sera aux propriétaires des algorithmes.
Ça, c'est un langage qui parle effectivement aux professionnels de la sécurité des systèmes d'information. En fait, l'objectif étant que le corps humain devienne contaminable potentiellement par un virus informatique avec l'introduction des technologies bioniques. Alors, on va parler de biopirates, de police génétique, et effectivement avec tous les débordements possibles et les atteintes à l'intégrité et à l'identité de ce qu'est l'individu. Nous sommes dans un siècle à l'évidence vertigineux. Le séquençage de l'ADN, le bricolage du vivant est en fait un amuse-bouche par rapport au neurobricolage et au neurohacking. Tant notre identité est fondée sur notre cerveau. Nous sommes ce qu'est notre cerveau. Le cerveau était un sanctuaire. Même les dictatures ne pouvaient pas réellement rentrer dans notre cerveau. Un petit peu sous la torture, mais on pouvait quand même mentir sous la torture. Avec les technologies NBIC, les neurotechnologies, nous allons rentrer dans un monde où notre cerveau ne sera plus un sanctuaire. Et ça change tout. Le problème du cerveau est important parce que nous sommes notre cerveau, notre identité, c'est notre cerveau. Nos idées, notre conscience, notre âme, c'est la conséquence de l'état de nos connexions neuronales et synaptiques. Et d'ailleurs, quand on abîme son cerveau, on est mal. Vous avez tous reconnu Schumacher. Nous sommes bien notre cerveau. Et comme vous le savez, Schumacher est bien fatigué. Au-delà de notre cerveau, on voit bien comment les prothèses qui nous entourent, les objets connectés, deviennent des extensions de notre corps et de notre cerveau. Comment l'iPhone et autres smartphones sont en train de devenir des assistants médicaux et des assistants neuronaux. C'est la raison pour laquelle il faut raisonner non pas au niveau du cerveau tout seul, mais avec ces prothèses. Le web, l'Internet et nos différentes prothèses, notamment chez les malades, les implants rétiniens, les implants cochléaires, les implants intracérébraux chez les malades qui ont une maladie de Parkinson, etc., etc. Et demain, les implants que les gens sains auront, également la Google Glass, les lentilles, etc., etc. Les GAFA ont un projet démiurgique et développent l'ensemble des nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives. La cognitique réunissant les algorithmes, l'intelligence artificielle, les sciences du cerveau et la robotique. Comme vous le savez, elles sont régies par des lois exponentielles, et pas uniquement la loi de Moore, mais aussi la loi de Metcalfe, la loi de Carlson, etc. Ce sont ces lois exponentielles qui expliquent que le coût des enzymes qui modifient l'ADN a été divisé par 1000 en 5 ans et 10 000 en 7 ans, que le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans, et ça va avoir un impact très important sur vos métiers. Le fait que la puissance des serveurs informatiques est multipliée par 1 milliard tous les 31 années à l'heure actuelle. Mais je ne vais pas vous apprendre la loi de Moore. Le hacking cérébral, il a deux composantes, comme je vous disais tout à l'heure. La lecture et l'écriture et l'editing. Bien sûr, la lecture va aller plus vite que l'editing. C'est comme en génétique. C'est plus facile de lire nos chromosomes que de les modifier. C'est plus facile de faire le plan de l'Amazone que de détourner le fleuve Amazone. La lecture du cerveau. Comment va-t-on lire dans votre cerveau dans les années qui viennent? On va se servir du séquençage ADN. Le séquençage ADN ne va pas nous dire ce que vous avez comme souvenir, mais va nous donner des informations extrêmement importantes sur votre structure mentale. Par exemple, il y a une base chimique sur les 3 milliards de changés qui entraîne des modifications importantes de l'empathie.
dans le gène qu'on appelle l'ocytocine, il y a un variant génétique où il y a une modification d'un ATCG, et ça entraîne, selon qu'on a ou pas la mutation, une empathie forte ou une empathie faible. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Lire votre ADN permet de connaître vos patterns psychanalytiques et psychologiques et donc de mieux vous manipuler grâce aux enregistrements cérébraux. En analysant les ondes cérébrales avec les nouvelles technologies, pas l'électroencéphalogramme des années 60, on peut savoir beaucoup de choses sur vous. Et puis, on va utiliser les enregistrements des différentes prothèses que nous allons avoir, car nous allons être de plus en plus interfacés avec des prothèses électroniques pour approcher ce qu'il y a dans notre cerveau. L'analyse du fonctionnement cérébral, la connaissance de tous les liens entre nos neurones et nos synapses, qu'on appelle le connectome, et on a 100 000 milliards de connexions dans notre cerveau, à peu près 100 milliards de neurones, chaque neurone ayant 1000 synapses avec des neurones plus ou moins voisins. Le connectome progresse vite, au fur et à mesure que la puissance informatique augmente. On va, dans les années qui viennent, analyser des paquets de quelques millions de neurones, puis quelques milliers, puis analyser à distance le fonctionnement des neurones individuellement. À distance, le fonctionnement des neurones individuellement. Paul Allen, dans son institut, analyse la génétique du cerveau avec des moyens considérables. Paul Allen est l'une des plus grandes fortunes du monde, c'est le cofondateur de Microsoft, comme vous savez. Vous avez le Human Brain Project en Europe, vous avez le projet Brain aux États-Unis. La connaissance du cerveau et donc notre capacité à distance et avec différents moyens de comprendre comment fonctionne le cerveau va progresser très vite dans les années qui viennent. Notre capacité à lire le cerveau et à comprendre le cerveau suit bien évidemment la croissance de la puissance informatique. Pour la faire courte, il faut, pour représenter les 100 milliards de neurones, à peu près un hexaflop, et vous savez bien que la puissance informatique maximale dans le monde aujourd'hui, c'est le TN2, c'est 33 pétaflops, 33 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc il va falloir attendre 2018-2019. Pour représenter toutes les synapses, il faut un zétaflop, 1000 milliards d'opérations par seconde, à peu près, c'est ce qu'estiment les neuroscientifiques. Et pour simuler complètement le cerveau, on estime qu'il faut un iotaflop, c'est-à-dire 1 million de milliards d'opérations par seconde, quelque chose qu'on devrait avoir au tournant des années 2040. La puissance informatique est fondamentale. Bien sûr, la connaissance de plus en plus subtile qu'on va avoir va poser des problèmes. On a bien vu que la NSA a menacé d'une amende de 250 000 $ par jour Yahoo s'il n'ouvrait pas la backdoor pour avoir accès à nos enregistrements sur Yahoo. Il est clair que demain, la NSA cherchera à avoir une backdoor sur notre cerveau au fur et à mesure où des acteurs neurotechnologiques auront un accès en lecture à notre cerveau. Pour mieux contrôler Al-Qaïda, il est à craindre que la NSA pense que la neurotechnologie soit plus efficace que les tortures à Guantanamo. Ces technologies sont en plein développement et nous ne sommes qu'au tout début. Vous voyez bien qu'en hackant ces dispositifs, en hackant un implant cochléaire, on peut donner des hallucinations auditives à quelqu'un. En hackant un implant rétinien, on peut donner des fausses images à quelqu'un. Vous voyez qu'au travers de tous ces dispositifs médicaux, il est possible de hacker le cerveau dès à présent. Mais maintenant, nous allons rentrer dans le dur. Chez l'animal, et dans pas longtemps chez l'homme, on commence à pouvoir modifier les souvenirs, supprimer des souvenirs. Alors, je ne vous expliquerai pas comment on vérifie qu'une mouche on a modifié un souvenir chez la mouche, c'est un peu compliqué, mais on a des protocoles pour savoir qu'on est capable de mettre un souvenir ou de retirer un souvenir à une souris ou à une mouche. On fait ça de façon simple. On est capable de modifier les souvenirs des animaux, y compris des mammifères.
Alors ça, c'est un petit peu invasif. Ce sont des systèmes laser qu'on met, ce qu'on appelle l'optogénétique électronique. Mais ça permet de modifier complètement le fonctionnement cérébral. Un certain nombre de devices, de simulations transcrâniennes sont en train d'arriver. Il y en aura des dizaines et des dizaines à l'horizon de 2025. Certains se révéleront pas très efficaces, d'autres se révéleront efficaces. La loi du marché fera la différence au sein du grand neurobusiness technologique. Quand on parle de neurotechnologie, on ne peut pas ne pas parler de Google. Google est le leader mondial de la neurotechnologie. Google est le seul neurorévolutionnaire, avec des objectifs inouïs en matière de hacking pour notre bien, de notre cerveau. L'objectif de Google est à l'évidence la fusion de l'IT et de la neurologie, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les citoyens, mais qui est une bonne nouvelle pour vos métiers. Vous avez 100 ans de business devant vous. Le neurobusiness, c'est faire tout ça. Lire le cerveau, aider le cerveau, renforcer le cerveau, fabriquer du cerveau, réparer le cerveau, sélectionner les cerveaux, interfacer les cerveaux et enfin transférer les cerveaux. Certains d'entre vous connaissent ma conviction que j'explique souvent dans mes tribunes dans le monde. Le vrai territoire de Google, ça n'est pas un pays. Le vrai territoire de Google, c'est notre cerveau. De façon soft, et puis maintenant de façon neurotechnologique. Et il y a là aucun agenda caché, aucun complot. C'est un projet politique qui est expliqué par les dirigeants de Google à longueur d'interview. Tout ce que fait Google, de la robotique à l'intelligence artificielle, en passant par la génétique, la Google Car, les lentilles chez les diabétiques, tout cela a des visées neurotechnologiques. Google, effectivement, veut nous orienter, veut nous servir de mémoire de substitution, augmenter nos sens avec ses lentilles, la Google Glass, etc., développer l'intelligence artificielle et la robotique, créer le cerveau 2.0, assurer une vie longue au cerveau, et puis enfin, uploader le cerveau dans la matrice. Kurzweil, qui est le directeur du développement et l'ingénieur en chef de Google, réaffirmait il n'y a pas longtemps sa conviction qu'en 2045, l'intelligence artificielle sera 1 milliard de fois plus puissante que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains. Sergey Brin expliquait il y a quelques semaines, nous allons faire des machines qui raisonnent, qui pensent et qui font les choses mieux que nous, humains, pouvons les faire. C'est bien de la neurotechnologie, l'intelligence artificielle. Kurzweil, à Vancouver, expliquait gentiment que dès 2035, et 2035 c'est demain matin, c'est aussi près de nous que la mort de François Mitterrand, dès 2035, nous aurons des nanorobots pour nous connecter au cloud. Des nanorobots intracérébraux, ce qui nous donnera des capacités extraordinaires et fusionnera l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. On est bien dans un hacking massif du cerveau. Et on est au cœur du projet transhumaniste. Bien sûr, il y a quelques intérêts business. Kurzweil soulignait dans la foulée que Google connaîtra la réponse aux questions avant qu'on les ait posées, évidemment. Il y aura un circuit électronique court vers le cloud computing qui permettra à Google de pouvoir nous répondre avant qu'on ait formulé la question. Et il précisait que Google nous connaîtra mieux que notre partenaire sexuel et probablement mieux que nous-mêmes nous connaissons. Alors, avoir des implants dans le cerveau, c'est sympathique, mais ça pose quelques problèmes. Vous savez qu'on a démontré il y a quelques années qu'on pouvait, pour les pacemakers connectés à Internet, où les médecins peuvent paramétrer le pacemaker à distance, on a démontré qu'on pouvait les hacker à distance. Les gens qui ont démontré ça étaient des gens bien intentionnés, ils n'ont pas tué 100 000 cardiaques d'un clic de souris, mais ils auraient pu le faire. Ils se sont contentés de faire un article pour alerter les pouvoirs publics. D'ailleurs, Dick Cheney, le vice-président américain, a coupé la connexion
Internet électronique de son pacemaker pour que des hackers ne cherchent pas à tuer le vice-président en passant par son pacemaker. Il y a une forme un peu particulière de hacking qu'il va y avoir, de hacking cérébral, c'est le retour de l'eugénisme. Avant, la seule chose qu'on savait regarder sur un bébé, c'est s'il avait une trisomie 21 ou pas. Maintenant, on peut regarder toutes ses caractéristiques génétiques, c'est-à-dire lire la totalité des 3 milliards de bases ADN, très précocement dans la grossesse et sans faire d'amniosynthèse, avec une simple prise de sang chez la maman. La puissance informatique a tellement augmenté qu'on est capable, en séquençant le sang de la mère, de séparer l'ADN du bébé et l'ADN de la mère, parce qu'il y a un petit peu d'ADN du bébé qui passe dans le sang de la mère. On passe d'une amniosynthèse tardive, on regarde s'il y a 3 chromosomes 21, et dans 97% des cas, on avorte de l'enfant trisomique, à un dépistage précoce de la totalité du génome de l'enfant, y compris des gènes impliqués dans les prédispositions intellectuelles. Dans le même temps, les Chinois ont lancé un grand programme de séquençage des surdoués afin de déterminer les variants génétiques qui expliquent les différences de quotient intellectuel. Borgström, l'intellectuel d'Oxford, a montré qu'on pouvait augmenter de 60 points le quotient intellectuel d'un individu. Et 23andMe, filiale génétique de Google, a un brevet sur la sélection génétique des embryons. Vous voyez que là, c'est une forme particulière de hacking neurologique dans le futur. C'est la transformation de la façon dont nous procréons qui pose des problèmes tout à fait majeurs. Alors, le hacking ultime, c'est quoi? Le hacking ultime, c'est le projet du directeur du développement de Google, Ray Kurzweil, l'upload cérébral, c'est-à-dire de transférer le contenu de notre cerveau dans des circuits intégrés. Nous en sommes loin d'un point de vue technologique. Plus loin que Kurzweil le pense de mon point de vue. Mais il est clair que son objectif neurotechnologique sur l'upload pose d'immenses questions politiques et philosophiques. Time a fait un article plutôt sympathique sur ces technologies d'upload et expliquait de façon très décontractée que c'était une façon de devenir éternel. À titre personnel, mais à 55 ans, on est déjà un vieux con, je ne suis pas forcément complètement enthousiaste à l'idée d'avoir ce type d'implant dans le cerveau. Les 30 ou 40 années qui viennent sont les années de la neurorévolution, qu'il s'agisse de lecture du cerveau ou de modification du cerveau. Le bricolage du vivant et du cerveau, mené d'abord par GAFA et par les idéologues transhumanistes, dans un monde où, le fondateur de Netscape a raison, dans un monde où le logiciel dévore le monde, avec une explosion de l'intelligence artificielle, pas dans les 5 années qui viennent, mais dans les 50 années qui viennent, pose d'immenses problèmes de sécurité. Et de mon point de vue, la neurosécurité va devenir le premier des droits de l'homme. Notre cerveau, qui était un sanctuaire inviolable, va devenir transparent et ouvert à cause du big data, à cause de la génétique, à cause des implants, à cause de tous les progrès de la neurotechnologie. Il ne faudrait pas que le futur devienne cauchemardesque. Au passage, quelques conseils. Quand vous allez chez le coiffeur, en 2025, vérifiez que le casque de brushing ne soit pas un enregistreur pétaflopique de vos pensées et que le coiffeur ne vous implante pas des nanopuces au moment où il vous coiffe. Et si vous êtes le président des États-Unis, veillez à ce que le secret de service parte avec votre verre de manière à ce que personne ne puisse, à partir de votre salive, vous séquencer et connaître vos caractéristiques neurogénétiques de manière à vous influencer et vous manipuler. Je vous remercie.
peux me joindre à vous? Bien sûr, commandant. Repos, Major. Vous n'avez pas à m'appeler commandant. Elle est belle, non? Je la vois pas assez à Mongo. J'ai grandi sur New Harmony. Je suis allé à l'école militaire de Corbulo. J'ai vu la Terre qu'à l'âge adulte, mais ça reste ma patrie. Vous êtes pas bavard, vous? Major, j'imagine pas ce que vous ressentez. J'ai perdu des proches, mais j'ai jamais vécu ce que vous traversez. En tant que soldat, notre devoir est de protéger les hommes. Coûte que coûte. Vous parlez comme si les soldats n'étaient pas des hommes. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des humains. Je vous laisse à vos pensées. Elle disait la même chose. Nous ne sommes pas des machines.